லெட் தெம் தியரி அந்த புக்கில் இருந்து சாப்டர் 1 வந்து படிக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே, see here. Stop wasting your life on things you can't control. நம்ம எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அதுலேருந்து நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. If you are struggling to change your life, achieve your goals or feel happier, I want you to hear this. இதெல்லாம் பண்ணணுன்னா நான் அதை உங்களுக்கு கேட்கணுன்னு சொல்கிறேன். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் இல்லை, the problem is the power you unknowingly give it to other people. ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்மளுக்கு தெரியாமல் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற பவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம எல்லாருமே இதை பண்ணுவோம், ரியலைஸே பண்ணாமல் பண்ணுவோம். யூ மேக் த மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் திங்கிங் தட் இஃப் யூ சே த ரைட் திங் எவ்ரி ஒன் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். நம்ம கரெக்டான விஷயத்தை சொன்னோன்னா எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுவோம்னு நினச்சிப்போம். இஃப் யூ பெண்ட் ஓவர் பேக்வர்ட் மேபி யுவர் பார்ட்னர் ஓன்ட் பி டிஸப்பாயிண்டட். நம்ம வந்து லைக் நம்ம அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டோன்னு நம்மளோட பார்ட்னர் வந்து டிஸப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி இனஃப் மேபி எ கோவர்க்கர் வில் லைக் யூ மோர். ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் நம்ம கோவர்க்கர் நினைப்பாங்க. இஃப் யூ கீப் த பீஸ் மேபி யுவர் ஃபேமிலி வில் ஸ்டாப் ஜட்ஜிங் யுவர் சாய்ஸஸ். நம்ம அமைதியாக இருந்தோன்னா நம்ம ஃபேமிலி வந்து நம்மளோட சாய்ஸஸ்லாம் வந்து ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. ஐ நோ திஸ் பிகாஸ் ஐ ஹேவ் லிவ்ட் இட். ஐ ஸ்பெண்ட் இயர்ஸ் ட்ரைங் டு பி எவ்ரி திங் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ், thinking that if I could just do enough, say the right things and keep everyone happy, I would finally feel good about myself. நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நான் இந்த வாழ்க்கையை இது பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இனஃபாக பண்ணேன்னா, ரைட் திங்ஸ்லாம் சொன்னேன்னா, எல்லாத்தையும் வந்து ஹாப்பியாக வச்சுக்கிட்டேன்னா நான் வந்து என்னை பற்றியே நல்லா குட்டாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன்ஸ்டெட்? யூ ஒர்க் ஹார்டர், bend further and shrink yourself smaller, and still someone is disappointed, still someone criticizes, still you are left feeling like no matter how hard you try, it's never enough. நம்ம எவ்வளோ ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணாலும் சம்மன் வந்து டிஸப்பாயிண்டடாக இருப்பாங்க, நம்மளை க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ ஹார்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணால் கூட they will think that அது வந்து இனஃபே இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It doesn't have to be this way. This book is here to help you take your power back, to stop wasting your time, energy and happiness trying to control things you can't control, like other people opinions, moods or actions, and instead focus on the one thing you can control, that is you. Okay va? நம்ம பவரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அடுத்தவங்க ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் லிசன் பண்ணாமல் நம்ம வேலையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி, அதாவது நம்ம ஒரு திங்கில் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது என்னென்னா நம்மளை மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And here's the remarkable thing, when you stop managing everyone else, you will realize you have a lot more power than you thought. நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது இது பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து நிறைய பவர் இருக்குதுன்னு நம்ம உணர்வோன்னு சொல்கிறாங்க. யூ ஹாவ் ஜஸ்ட் அன்னோயிங்லி பீன் கிவிங் இட் அவே. நமக்கே தெரியாமல் அது நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் யூ டு த சிம்பிளஸ்ட் மோஸ்ட் லைஃப் சேஞ்சிங் ஐடியா ஐ ஹவ் எவர் டிஸ்கவர்ட், த லெட் தெம் தியரி. நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான நான் கண்டுபிடிச்ச விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். தட் இஸ் லைஃப் சேஞ்சிங் ஆனது, விச் இஸ் லெட் தெம் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த லெட் தெம் தியரி? லெட் தெம் தியரினா என்னன்னு கேட்குறாங்க. The let them theory is about freedom. Let them theory of freedom. The two simple words, let them will free you from the burden of trying to manage other people. Let them na நம்ம other people's வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுலேருந்து like it will stop you. When you stop obsessing over what other people think, say or do, you finally have the energy to focus on your own life. அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க அதை பற்றிலாம் நம்ம திங்க் பண்ணுறதை விட்டுட்டோன்னா நமக்கு வந்து நம்ம லைஃப்பை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி இருக்கும். You stop reacting and start living. ரியாக்ட் பண்ணுறதை விட்டு நம்ம வாழ ஆரம்பிப்போம். Instead of driving yourself crazy trying to manage or please other people, you will learn to let them. அடுத்தவங்களை வந்து லைக் மேனேஜ் பண்ணணும், லைக் இல்லைனா அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம என்ன கற்றுப்போனா அவங்க என்னமோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம கற்றுப்போம். ஓகே, ஸோ வாட் டஸ் இட் லுக் லைக்? இமேஜின் யூ ஆர் அட் ஒர்க் அண்ட் யர் கொலீக் இஸ் இன் அ பேட் மூட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லெட்டிங் தேர் நெகட்டிவிட்டி அஃபெக்ட் யூ, ஜஸ்ட் சே லெட் தெம். அங்கே வேலையில் இருக்கோன்னா அவங்க கொலீக் வந்து பேட் மூடில் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட நெகட்டிவிட்டி நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண விடாமல் வி ஜஸ்ட் சே தட் லெட் தெம் அப்படின்னு. லெட் தெம் பி கிராம்பி, இட்ஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம். ஃபோக்கஸ் ஆன் யர் ஒர்க் அண்ட் ஹவ் யூ ஃபீல். அவங்க எப்படி வேணால் இருக்கட்டும், நம்ம ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஆர் மேபி யுவர் டேட் மேக்ஸ் another comment about your life choices and it hits you like a brick.
Instead of letting it ruin your day, just say, let him have his opinion. They don't change who you are or what you have accomplished or your right to make decision that makes you happy. நம்மளோட லைஃப் சாய்ஸ் பற்றி நம்ம அப்பா வந்து ஏதோ கமெண்ட் பண்ணுற போது அது கமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து அது வந்து செங்கல் அடித்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதை நம்ம நாளைக்கு எடுக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம என்ன சொல்லணும், லெட் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும். அவர் வந்து அவர் ஒப்பீனியன்ட்ட சொல்லணும். அது அவர் சொல்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகாது, அது நம்ம யாருங்கிறத சேஞ்ச் பண்ணாது, நம்ம என்ன அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம என்ன லைக் ஓகே அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாது, நம்மளோட டெசிஷன் மேக் பண்ணுற உரிமையை எல்லாம் வந்து அது வந்து மாற்றாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The truth is other people hold no real power over you unless you give it to them. உண்மை என்னென்னா அடுத்தவங்க வந்து நம்ம மேலே ஒரு ரியல் பவரே வச்சுருக்க முடியாது. எப்போ வச்சுருக்கலான்னா ஜஸ்ட் நம்ம அவங்கள்ட்ட அந்த பவரை கொடுத்தா மட்டும்தான் அவங்களால வச்சுருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Here's why this work: when you stop trying to control things that aren't yours to control, you stop wasting your energy. நம்ம எப்போ நமக்கானதை இல்லைங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதை நிறுத்துகிறோமோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன ஆகும்னா ஆக்சுவலி எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணுறதை வந்து we will stopனு சொல்கிறாங்க. You reclaim your time, your peace of mind and your focus. நமக்கு டைமு, பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், ஃபோக்கஸ்லாம் கிடைக்கும். You realize that your happiness is tied to your action, not someone else's behavior, opinions or mood. நம்மளோட ஹாப்பினஸ் வந்து நம்மளோட ஆக்ஷன் பொறுத்து தான் இருக்கும். அடுத்தவங்களோட அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க, அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன, அவங்களோட மூட் என்னங்கிறத பொறுத்து இருக்காது. நம்ம ஹாப்பினஸ் வந்து நம்மளோட ஆக்ஷன் பொறுத்து தான் இருக்கும். It sounds simple and it is, but I'm telling you this shift will change everything. And even though it's called Let Them, this book is about you, your time and your energy, because these are the most precious resources you have. The Let Them theory will teach you that the more you let other people live their lives, the better your life gets. Okay, and the more you let people be who they are or feel what they feel or think what they think, the better your relationship will be. Okay, அதாவது எவ்வளோக்கு அதிகமாக நம்ம அதர் பீப்புளை வந்து மற்ற பீப்புளை வந்து அவங்க லைஃப்பை வாழ விடுறோமோ நம்ம லைஃப் வந்து ஆக்சுவலி பெட்டர் ஆகும். The more you let people be who they are or feel what they feel or think what they think, the better your relationship. அவங்கள ஜஸ்ட் அவங்க போக்கில் விட்டுட்டு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை நினைக்க விட்டுட்டு இது பண்ணோன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Learning how to let adults be adults has changed my life and it will change yours too, because when you finally stop giving your power to other people, you will see how much power you truly have. அடல்ட்ஸை வந்து அடல்ட்ஸாகவே இருக்கிறத வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த இது கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து அதாவது அடல்ட்ஸாகவே இருக்கிறத விடுறது கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து என் லைஃப்பை வந்து மாற்றிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அது உங்களோடதும் மாற்றும். பிகாஸ் நம்ம வந்து ஃபைனலாக வந்து மற்ற பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம பவர் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டோன்னா நமக்கு எவ்வளோ பவர் வந்து இருக்குதுன்னு நமக்கு தானாகவே தெரியும் உண்மையாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? பட் perhaps the most surprising thing about the Let Them theory is how I discovered it in the first place. ரொம்ப வந்து சர்ப்ரைசிங்கானது என்னதுன்னா நான் அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ளேஸாக எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படிங்கிறது. ஐ எம் ஆல்மோஸ்ட் embarrassed to tell you the story. Okay, I discovered something that changed my entire approach to life at a high school prom. Now there's a sentence I never thought I would write. High school promல வந்து ஏதோ ஓகே வந்து அவங்க டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. The prom that changed my life. I don't know what it is about proms, but boys are they stressful? I went through 4 of them with our 2 daughters. So I figured a son Oakley's would be a breeze. I was wrong. Our daughters had obsessed about every details for months: dresses, dates, prom, poses, hairstyles, sprays, tans, makeup,
corsages, bus rentals, or post-prom parties. It was never ending and I was so glad when their proms were finally over. அதாவது அவங்க டாட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒப்சஸ்டாக இருந்தாங்களா அந்த குட்டி குட்டி டீட்டெயில்ஸ் அவங்க என்ன ட்ரெஸ்ஸு மேக்கப் அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணுறது அது வந்து முடியவே முடியாது. அது எப்போ அந்த ப்ராம்ஸ் முடியுதோ நான் அப்போ வந்து ரொம்ப கிளாடாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Our son on the other hand wasn't sure he and his friends were even going to go. ஆனால் அவங்க சனுக்கு வந்து அவன் போகிறானான்னு கூட தெரியல. Despite my prodding, he communicated zero details or plans with us. I know everyone with a son, a brother, a boyfriend is nodding along with me right now. அவன் வந்து சொல்லக்கூட இல்லையா அதை பற்றி என்ன பிளான் அவன் அப்படி எதுவுமே சொல்லலை. And then of course the week of the prom, Oakley decided he wanted to go. Everything was a last minute scramble. The texted over the specific sneakers he wanted to wear, the logistics, even finding his date, something our daughters recognized over for months was left for 48 hours before the big event. ஃபைனலாக அவன் வந்து போகணுன்னு முடிவெடுத்துட்டான்னா அதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் அவன் என்ன ஸ்னீக்கர்ஸ் வேர் பண்ணணும் எல்லாம் வந்து அவன் இது பண்ணான்னா அவனோட டேட் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க ப்ராம்ப்டில் டேட் ஓகேவா அதை வந்து அவங்க டாட்டர்ஸ் வந்து ஒரு மாதக்கணக்காக வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது சம்திங் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தது தான் இவன் வந்து 2 நாளுக்குள்ளே அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா. When proms finally arrived, miraculously we had the tux, the tennis shoes, the date and the location of the pre-prom photos figured out. Somehow we had also been talked into hosting the post-prom party. Ooh. ப்ராம் வந்து இதாகிறதுக்குள்ளே அவங்க வந்து அந்த டேட்டு லொக்கேஷனு இதெல்லாம் அந்த ப்ரீ ப்ராம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து அதுக்கு எந்த லொக்கேஷன் அதெல்லாம் ஃபிகர் பண்ணாங்களாம். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராம்க்கு அடுத்து போஸ்ட் ப்ராம் பார்ட்டி கூட இது பண்ணுறதுக்கு கூட they had been talking about thatன்னு சொல்கிறாங்க. Right before we were racing out the car, my husband Chris fixed Oak's bouty one last time. Our daughter Kendall, who was home from college, looked at her brother and said, "You look so good, Oakley." I stood there and took in the moment what a handsome young man he had grown into. I couldn't believe how fast 18 years had flown by. I also couldn't believe that Kendall was almost done with college and her daughter Savia had already graduated and was now working at a large technology firm in Boston. கெண்டல் வந்து காலேஜ் முடிச்சது நம்ப முடியலையா, அவங்களோட பையனுக்கு வந்து 18 இயர்ஸ் ஆனது நம்ப முடியலையா. இன்னொரு டாக்டர் வந்து சாயர், அவங்க வந்து காலேஜே முடிச்சு கிராஜுவேட் ஆகிட்டு ஒரு பிக் கம்பெனிக்கு வந்து பாஸ்டனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம். As I stood there in the kitchen, I allowed this fact to wash over me. Time was passing and I wished it would slow down. That's a cruel fact about time. It's going to keep passing whether you slow down or not. The time that you have with the people that you love is like a melting ice cube. Time வந்து போயிட்டே இருந்துச்சு அதான் சொல்கிறாங்க. 1 minute is there, the next it's gone. And here's the sad truth, you and I, we can't stop the ice cube from melting. The only thing we can do is make the most of the time that we have with the people that we love while we have it. In moments like this, when I really stop and pass, I always feel a little sad. I don't know about you, but I feel like I'm racing through life and not allowing myself to truly enjoy it. And I get so worked up about things that don't matter that I ruin the brief moments that I have with those I love. Okay, அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அதாவது டைம் அந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து மெல்ட் ஆகிற மாதிரி அதை வந்து நம்மளால் தடுக்க முடியாது. நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா டைமோட மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து வித் ஆர் லவ்ட் ஒன்ஸ் வந்து மேக் பண்ண முடியும். அண்ட் இது வந்து என்ன நினைக்கும் போது சேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து நினச்சி பார்த்தா லைஃப்பை வந்து அவங்க ஷி வாஸ் ரேசிங் லைஃப், அவங்கள வந்து ட்ரூவாக என்ஜாய் பண்ணாமல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இது வந்து அவங்கள ரொம்ப ஒர்க்டப் ஆக வச்சு அவங்க லவ்ட் ஒன்ஸு கூட இருக்கிற ப்ரீஃப் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Did I really have to go so stressed about what the last minute scramble and take it out on Oakley? No. இதை நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி இந்த லாஸ்ட் மினிட் ஸ்க்ராம்பிளில் வந்து should I take it out on Oakley அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை, I'm sure you can relate even if you don't have a child going to the prom. Maybe you have led comments from your family
ruin an entire holiday together, or be so consumed with work or school that you can cancel yet another plan with your friends. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராம்க்கு போகிற சைல்டு இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து வர கமெண்ட்ஸை வந்து உங்கள் ஹாலிடேவே ரூயின் பண்ண விட்டுருக்கலாம். இல்லைனா ஒர்க்கு, ஸ்கூலு, அதில் உள்ள பிளான்ஸ் வந்து உங்களை ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணனால நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கிற இன்னொரு பிளானை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. You can waste years of your life being distracted by meaningful things or late nights at work. It's easy to get yourself so stressed out about life that you forget the entire point is to live. ஓகே, நம்ம லைஃப் பற்றி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிறோம். நம்ம இதை மறந்துட்டேன்னா என்டையர் பாயிண்ட் லைஃப்பில் வந்து என்ன, அதை வாழணுங்கிறது தான். As I stood there in the kitchen watching Chris fix Oakley's bounty, I just tried to take it all in. I took a deep breath, walked up to Oak and gave him a hug. I looked at him and said, "You look so handsome." அவனை பார்த்து "You look so handsome" சொல்கிறாங்க. "Thanks mom." And then he saw what time it was and said, "Dude, we gotta go." And just like that, the moment was gone and the time was moving again. Life is funny like that. 1 minute you are tearing up about the passing of time and how old the kids have gotten. The next minute you are racing around trying to find your keys and getting annoyed that someone left their dishes in the sink again. ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஐயோ கிட்ஸ்லாம் இவ்வளோ வளர்ந்துட்டாங்களே அப்படின்னு வந்து நினச்சிட்ருக்கோம். அடுத்த மொமெண்ட்டில் வந்து லைக் ரேஸ் பண்ணி கீஸ் எங்களை திருப்பியும் சிங்கில் வந்து டிஷ்ஷஸ்லாம் போட்டாங்களேன்ட்டு அனாயாக ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. ஆன் த வே அவுட் த டோர் ஐ ஓப்பன் த ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் கிராப் த பியூட்டிஃபுல் corsage I had made from the local flower shop for Oakley's date. கார்சேஜ்னால் அந்த லோக்கல் ஃப்ளவர் ஷாப்பில் வந்து ட்ரெஸ்ஸில் வைக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்மால் பொக்கே மாதிரி வாங்குறது, ஓகேவா? It took one look at it and said, "Mom, she doesn't want a corsage, don't bring that." I stared at him, "But it's so beautiful." I said, "Are you sure? I already told you." She said she doesn't want one. ஓகே, அவள் வந்து எனக்கு அந்த கார்சேஜ் வேணான்னு சொல்லிட்டா. How about I just bring it with us and if she wants to wear it, she can, and if she doesn't, she doesn't have to. நான் என் கூட எடுத்துகிட்டு வரேன், அவளுக்கு வேணா வேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். He snapped at me, "Mom, please, I don't want you to bring it." I rolled my eyes at her daughter Kendall, looking for some backup. She shook her head at me and said, "Mom, drop it. He's nervous. He doesn't really know the girl he asked. Don't push it." அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, "மாமா அதை வச்சுட்டு வந்துருங்க அவங்க பொண்ணு" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவனுக்கு அந்த பொண்ணை பற்றி தெரியவே தெரியாது, அதனால "டோன்ட் புஷ் தட், அவன் வந்து நர்வஸாக இருக்கான்" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I will admit that I was annoyed and maybe even a little hurt. I had spent time scrolling online researching flower trends for proms, and I had ordered his date something really killer and taken the time to drive down, get it and pay for it. Okay, here I was trying to do something nice for him, and instead of being grateful, he's barking at me. Plus it was his first prom. What did he know? ஓகே, அவன் வந்து லைக் நான் அதை கஷ்டப்பட்டு ஆன்லைன்லலாம் சர்ச் பண்ணி நான் அங்கே ட்ரைவ் பண்ணி போய் வாங்கிட்டு வந்தேன், ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து. பட் அவன் வந்து என்னை பார்த்து கத்திகிட்டு இருக்கான். இந்த அவனோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராம் தான், அவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ I stuck the corsage in my purse and we headed out the door to the place where everyone was taking pre-prom photos. Once we got there, Oakley introduced us to his date, who pulled out a boutonniere for his lapel and asked Chris if he could help her pin it in the place. It's called as boutonniere. அதாவது இந்த லைக் அந்த பேக்கெட் இல்லைனா அந்த இடத்துல அந்த பேட்ச்லாம் லைக் குத்துற இடத்துல வைக்கிறது, ஓகேவா? I reached into my purse, pulled out the corsage like it was a winning lottery ticket and said to her, "Oakley said you didn't want something, but I had this made up for you just in case." Oakley shot me a look and I immediately wish I had kept my mouth shut. He turned to his date apologetically. "You don't have to wear it." She looked back and said, "It's okay, I will wear it." And that's when I noticed she made her own corsage, which she was already wearing on one of her wrists. Kendall rolled her eyes. Chris shifted. If I could have evaporated in that moment, I would have. Oakley grabbed the plastic container from me and slid the corsage on the free wrist she had graciously extended. And then Chris pinned the boutonniere
boot near on Oakley's ducks. We took a couple of photos, and then out of nowhere it started to rain. And by rain I mean downpour. Rain hadn't been in the forecast, so not one of the 20 kids dressed in the black tie or their parents had a rain jacket or an umbrella. These kids are going to get soaked, I thought, but it didn't seem to faze the kids at all. They just kept talking in a group, and that's when I overheard them say, "So, what do you guys wanted to do for dinner?" I leaned towards Oakley and whispered, "Oak, you guys don't have a reservation for dinner before the prom." No. I looked at my husband and said, "They don't have a reservation for dinner?" He shook his head. "I guess not." This didn't seem to bother my husband or my son. Boy, did it bother me. How the hell do 20 kids have no reservation or plans to eat before the prom? Our daughters had this handled months in advance. Oak and his friends kept discussing their option as a group. I looked at them and said, "So what are you guys going to do for dinner?" Oakley turned towards me and said in the way that only a teenage boy can, "I think we are going to head out and go to Amigos." Now the Amigos Tequila is a great little taco place in the center of the town, but it's got maybe 4 tables. The entire place is the size of the shed. All the moms froze, and even the dads were now questioning this plan. 20 kids in black tie were planning to head out into this rainstorm with no umbrellas or rain jackets to a fast food joint that maybe 10 of them can squeeze inside of before prom. அதில் 10 பேர்கிட்ட அங்கே இடத்துல ஸ்க்வீஸ் பண்ணி தான் லைக் இருக்கணும். ஓகே, you know that feeling when your body is 2 steps ahead of you and you just can't stop yourself from saying something or doing something irrational. In my defense, I wasn't the only parent who intervened. Dozens of parents were now swarming their kids, trying to take control of the situation. I broke out my phone and started searching for restaurants that might have a sit down reservation available for 20. Nothing. There was nothing. I could feel Kendall watching me. She just stood there as I yelled out to the other parent, "I can't find a reservation anywhere. I will look for pizza place that delivers here." And that's when she reached out and grabbed my arm, pulled me towards her and looked me in the eyes. "Mom, if Oakley and his friends wants to go to a taco bar for pre-prom, let them. But it's too small for all of them to fit in. They are going to get soaked," I said. "Mom, let them get soaked. But his new sneakers are going to get ruined. Let them get ruined." "Kendall, they are brand new." "Mom, you are being annoying. Let them show up to the prom in wet tuxedos and dresses. Let them go eat where they want. It's their prom, not yours. Just drop it." Let them. The effect was immediate. Something inside of me softened. I could feel the tension disappearing. My mind stopped racing, and the stress of trying to control what was happening evaporated. Why did I need to get involved? Why did I have to manage this situation? Why not worry about what I was going to do for dinner tonight rather than what they were? Why was I stressing about them at all? Let them. It's their prom, not yours. Stop controlling it or judging it or managing it and let them. So that's what I did. As the other parents kept trying to micromanage their kids, I walked up to Oakley and smiled. "What now?" he said. "Here's a $40 for Amigos," I told him. "Have an awesome prom." He smiled wide, gave me a huge hug and said, "Thanks, Mom, we will." Then I watched as Oak and his date stepped out the door into the pouring rain. I watched them run through the storm and splash mud up onto her gown and ruin his new sneakers, and I didn't care. In fact, it was kind of cute. Little did I know that one moment would fundamentally change my entire approach to life. Let them. What an amazing idea. Within a week, I could not believe how different I felt. I started saying, "Let them," anything I felt stressed, tense, or frustrated. And funny, I realized it was almost always regarding other people. Let them be sold out of
bagels at the bakery. Let Oakley be mad that I'm not letting him stay out late tonight. Let grandma read the news out loud. Did you hear about this? Let them do construction during the Monday morning commute. Let them leave dishes in the sink. Let them neighbor's dog bark all day. Let the neighbor's dog bark all day. Let my family be late to absolutely everything we go to. Let my relatives be judgmental of my career. Let people hate the photos I just posted online. Let my mother-in-law disagree with my parenting. Two simple words. Let them change everything. It was as if I didn't care and was weirdly about it all. The thing that used to bother me just didn't. The people who used to annoy me just didn't. The tight grip that I had on life started to lose up. Situations at work that would stress me out or cause me to go home and complain to my family just rolled off my back. Brain space that was once overflowing with dumb worries, annoyance, and dramas was now available for more important things. And the more I said let them, the more I realized that a lot of what I worried about wasn't worth my time. Nor did it deserve my attention, and not everyone was worth my energy. It was liberating. The more I said let them, the more I had for myself. Time to think, time to breathe, time to have fun, time to spend on what mattered to me, time to take care of myself. I felt at ease, happy, and centered. The impact was undeniable. Even Chris noticed you seem different, and the fact is, I felt different. I felt so good, I just had to share Let Them online. So I posted a 60-second video explaining the Let Them theory on social media. Here is what I said. If your friends are not inviting you out to brunch this weekend, let them. If the person that you are really attracted to is not interested in a commitment, let them. If your kids do not want to get up and go to the thing with you this week, let them. So much time and energy is wasted on forcing other people to match our expectation. And the truth is, if somebody else, a person you are dating, a business partner, a family member, if they are not showing up how you need them to show up, do not try to force them to change. Let them be themselves because they are revealing who they are to you. Just let them, and then you get to choose what you do next. Within 24 hours, more than 15 million people had seen it. Within a week, 60 million, and there were tens of thousands of comments on the video. New outlets started writing articles about the theory and how effective it is. People around the world started flooding my DMs and inbox with questions, stories, and examples of how they were using it. Psychologists and therapists were writing blogs, posts about it. I was so blown away by the immediate response. I recorded a podcast episode about the theory and my experience using it. That episode took on a life of its own. It was shared so many times, Apple named it the 6th most shared podcast episode of the year globally. That was just the beginning, because then the Let Them theory tattoos started rolling in. Wow, nice. A lot of Let Them tattoos. I think I should get tattooed like this too. Let Them is by far the most powerful things I have ever discovered. The fact that people around the world were getting Let Them permanently inked on their bodies is honestly what inspired me to write this book. I had to understand why these two words had such an immediate, profound, and universal impact on so many people. Researching the theory. I have spent the last 2 years researching the Let Them theory, why it works, and how you can use it to transform your life and improve your relationship with other people. In writing this book, I have spoken to many of the world's leading experts in psychology, neuroscience, behavioral science, relationship, stress, and happiness. You will meet them as soon as you read the book, and their research will help you apply the theory in countless situations in your life. As you will soon see, the science is clear. This thing works, and it works really well. But this book isn't just about introducing you to the Let Them theory.
It's about a fundamental law of human nature. All human beings have a hardwired need for control. We all have an innate desire to control everything about our life: our time, our thoughts, our actions, our environment, our plans, our future, our decisions, and our surroundings. Feeling in control makes you feel comfortable and safe. So naturally, you try to control everyone and everything around you, oftentimes without even realizing it. But the fact is, there is one thing you will never be able to control. No matter how hard you try, you will never be able to control or change another person. The only person you are in control of is you. Of is you. Your thoughts, your actions, your feelings. For too long, you have been working against this fundamental law of human nature. You have been fighting to change people, battling to control situations, worrying about what people say, think, or do, and in doing so, you have created unnecessary stress, tension, and friction for yourself and in your relationship. I did too. The Latham theory has transformed my entire approach to life and how I deal with other people. Instead of resisting the natural flow of human nature, I learned to embrace it. Instead of wasting my energy on something I can't control, what others say, think, and do, I poured my energy into what I can control me. What I can control it's me. The result, I gained more control over my own life ever than I have ever had before. It was freeing. I stopped making other people the problem, and in doing so, my relationship improved in ways I never thought possible. It was like unlocking a door that had been sealed shut for years, and behind it, a life where I'm no longer weighed down by the need to manage other people. In the coming pages, you will learn all about the theory, the easiest way to start using it, and how awesome it feels when you do. You will also learn about a surprising discovery that I made early in our research. The let them theory isn't just let them. Yes, it begins with those two words, but that's not the whole story. Let them is just the first half of the equation. There is a second, even more crucial step to this theory: let me. Let me. Like let them, it's let me. Okay. In the next chapter, we will unpack both let them and let me and explore the science and psychology behind each one of the two steps. Then you will learn about 8 core areas of your life where the theory will have the biggest positive impact. We will talk about our relationships, career, emotions, opinions, stress, love life, struggles, chronic comparisons, friendship, and the most importantly, your relationship with yourself. Over and over, you will learn how you have been trying to control the wrong things and unknowingly made other people a problem. The truth is, other people should be one of the greatest sources of happiness, support, and love in your life, but they can't be if you keep trying to control what they feel, say, and do. That ends with this book. Master the Latham theory, and you will stop exhausting yourself trying to control the uncontrollable. This isn't just about feeling better, it's about redesigning how you will live your entire life. I can't wait for you to discover the space and freedom to experience your life the way you have always wanted on your terms. Let's begin. That's the end of chapter 1. Thank you.